கண்ட்ரி ஃபார்ம்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நன்னிலம் ஈகோ வில்லேஜில் நன்னிலம் ஈகோ வில்லேஜ் சார்ந்த நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறாங்க. அது ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸாக நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ வந்து நன்னிலமை பற்றி வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்தியாவுக்கு வந்து இட்டாலியிலேருந்து ஆனி அண்ட் மேட்டி Hello. ஆனி அண்ட் மேட்டி இஃப் ஐம் நாட் ராங், இவங்க 2 பேரும் வந்து இங்கே வந்திருக்காங்க. வந்து பெர்மாகல்ச்சர் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டாங்க நன்னிலம் ஈகோ வில்லேஜில். இவங்க கிட்ட நன்னிலம் ஈகோ வில்லேஜ் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம், அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றிலாம். ஸோ ஹாய் மேட்டி. Hello, how are you? Hi Annie. Hi, Hi. how are you? So can you just tell me about your experience in Nannilam? What you gathered from Nannilam, like knowledge about permaculture or else natural farming which they are practicing, as well as this lean management they are practicing. Yeah. So, hello everybody. I'm Mattia from Italy. Me and Annie, we're farmers in the north of Italy. And in the last few years, we're trying to follow these permaculture principles, which means trying to design sustainable environments to improve our earth and the soil earth also, and human care, which is very important also. During our travel in India, we had the chance to visit Nannilam, which is a very interesting and wonderful project inside nature here in Tamil Nadu. So this was back in the days mango farm, and now they're trying to repristine the land using organic farm, organic construction, and we think this is the way to go for the future, for our future generation first. So this place is simply amazing, I think. They're doing a great job in bioconstruction. We had the chance to participate also with the construction of Villa 1, which is completely constructed with natural materials. And also the farming project is growing very quickly thanks to Santosh. He's doing a really great job. He doesn't know, he has a lot of knowledge, but also he has this free spirit that wants to try to build a new sustainable agriculture following the lean project, the lean management of farming. And Matty, I just want to ask few things about the experience of Nannilam to Annie also. oh yeah, So sorry, I'll talking too much. hand over the mic to Annie too. Annie, yeah. Thank you. Hello. We are very excited for being here. For us, it has been we felt very lucky for being here because while we travel, we always try to look for permaculture projects around the world because when we travel, we have to acknowledge that we have an impact on the nature, on the earth. So we try also to visit permaculture projects to learn some new techniques and something new that we can then take in our country, Italy, where we have our own project, and we are all in constant developing new ideas. Okay. So I really liked being here, even for a few days. I hope to come back again. ஓகே. ஸோ இதை தாண்டி ஆனி அண்ட் மேட்டியா வந்து கிட்டத்தட்ட 20 நாடுகளுக்கு மேலே ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய அனுபவங்கள் சேகரிச்சிருக்காங்க. ஆனி மேட்டியாவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியாவில் வந்து இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். கேன் யூ ஜஸ்ட் ஷேர் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹவு இஸ் இந்தியா ஹாஸ் டெவலப்ட் நவ் ரிகார்டிங் farming? You have been traveling to many places. What do you feel about India? Well, for what we see, we spent only 5 weeks in India, so Okay. We will be back for sure because we had a really great feeling staying here, traveling around So India. it's a huge country. It is a huge country. We only traveled the south part Okay. and just a small piece of the south Okay. part, you know. Okay. So Okay. I think you need a lifetime to visit all India. Okay. But for what we saw, I think that living in Western world, in Europe, where we live, agriculture has taken strange path because big companies
They're trying to grow food only for selling, only for producing. Okay. So they're kind of going away from a natural organic farming, which is, we think, very important for the future generations. And for what I see, India is still doing, is still working with some, let's say, ancient practice that we already forgot in Okay. Europe, you know? Okay. So that's one thing that we can also learn being here. Yeah, Okay. we really loved. Okay. Annie, the question is for you. So, in Europe, in Italy especially, do we have seed banks to collect native seeds, heirloom seeds over there? Do we have Mhm. that over there? Yes, we Okay. have a very big bank seeds for the Mediterranean area that is in Bari, if I'm not wrong, in south of Italy. Mhm. And well, in our experience, we are trying to build our small seed bank at home, Okay. because year after year it's like a very slow process, but we like it because year after year we try to keep our seeds from the best, let's say, best veggies that we find in one plant. We almost collected like 15 kinds of tomatoes Oh, okay. that are ancient varieties in Italy. We have colorful tomatoes, also the black one. Okay. And we collected the first time in some local markets that are called the seed swap. Wow. Okay, where you can go and swap your seeds or make a small donation. Like a barter system. Yes. Yeah. Okay. And we are trying to build our garden with seeds. Okay. Very Okay, nice. not Very buying nice. plants, but from the seeds in the soil. Okay. So very soon in Nannilam also we have planned for a seed bank over here to Mm-hmm. collect the heirloom seeds around India. Okay. So as you know, there are thousands of varieties over here. So we have Yes. planned to bring in a seed bank too over here. Good idea. Yeah. Good idea. Okay. Yes. So I just want to introduce one more person in front of the camera. Mm-hmm. He is the business development executive of Nannilam Eco Village. So I would like to have conversation with both of you Uh-huh. with that person, Yes. so that he has some queries as well as he has learned something from you from permaculture things what he have Yes. done. So I welcome Mr. Santosh over here. Yeah. Hello all. Hello Annie and Mattia. Hello. So I am Santosh Kumar. I am working as a business development executive in Nannilam Eco Village. So for the past 4 days, I am hosting Annie and Mattia regarding permaculture. I am learning permaculture, and we taught us more to the Annie and Mattia too here. Lean farming, mushroom unit, microgreens, and so on. So we are experiencing a lot, and we are exchanging our ideas, key ideas to from Annie and Mattia too. ஸோ பார்த்தா இப்போ நம்ம நன்னிலத்தில் 2 ஏக்கர்ஸில் நம்ம ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இட் வில் பி ஆக்ட் எஸ் அ மாடல் ஃபார்ம். நமக்கு ஒரு மாடல் ஃபார்ம், ஒரு விவசாயம் வந்து எப்போயுமே பார்த்தா ஒரு விவசாயிக்கு எந்த ஒரு கணிசமான தொகையும் வரதில்லை, லாபமே வரதில்லைன்னு சொல்லிட்டு பல பேர் நம்மகிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, நன்னிலம் சார்ந்து இருந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் ஒரு மாடல் ஃபார்மாகவும் எப்படி விவசாயம் பண்ணணும், எப்படி ஆர்கானிக்லேயும் விவசாயிகளுக்கு கணிசமான தொகை லாபத்தை நோக்கி கொண்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு தான் நன்னிலம் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இது ஒரு கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட். ஸோ இங்கே வந்து பெர்மாகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக அவங்க நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. அது இல்லாமல் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய, நம்மளுடைய வழி வழியாக நம்மளுடைய தலைமுறைகள் பயன்படுத்திய பஞ்சகவியாவாக இருக்கட்டும், மீன் அமிலமாக இருக்கட்டும், தொல்லுயிர் கரைசலாக இருக்கட்டும், வாழைத்தண்டு கரைசல் போன்ற பல கரைசல்களை நம்ம இவங்களுக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். அது இல்லாமல் நம்மகிட்ட இருக்கிற தேன் பெட்டி, இந்திய தேனி, கொசு தேன் பற்றிலாம் நம்ம சொல்லிக் கொடுத்தோம். அது இல்லாமல் நம்மகிட்ட அரிய வகை மூலிகைகள் நிறையா இருக்குது. ஸோ இவங்களாம் பார்த்தா தொட்டாச்சினிங்கி செடியை பார்த்ததே இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி நம்மகிட்ட நிறைய செடிகள் இங்கே இருக்குது. அழிவு நிலையில் இருக்கிறத நன்னிலத்தில் நம்ம மீட்டெடுத்துகிட்டு இருக்கோம். அது இல்லாமல் அதை வந்து நம்ம எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணி அதில் வந்து மூலிகைகள் எடுத்து அதை விற்பனையும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இங்கே நம்ம. ஸோ கடுக்கா மரம், கடுக்கா தான் வந்து ஈஸ்டர்ன் காட்ஸுக்கே வந்து ஒரு நேட்டிவ் ட்ரீ. ஸோ அதை பற்றியும் நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தோம், அதை பற்றியும் ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்திருக்கு. ஸோ கேன் யூ ஷேர் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரிலேட்டட் டு lean here, lean farming? Yes, so lean farming, we heard about it, but we never practiced it. So for us was something new. We learned here in Nannilam. Santosh is building this
big veggie garden following these principles. And for sure, I'm going to bring back some notions that I learned in here to our garden back in Italy also. I learned a lot about mushrooms. That is one thing also that I want to study more when I go back to Italy, because I think it's a very new and good matter also for the future. And also we cooked a lot together using the garden veggies, which was really nice, also exchanging recipes, Italian and Indian recipes. And yeah, we're looking forward to come back, because we stayed 4 days this time, but next time for sure we'll be here for long Thank you. longer. ஸோ நன்னிலம்ல வந்து மொத்தம் 2 செக்டார் இருக்குது. ஒன்று லைஃப் அட் நன்னிலம், இன்னொன்று ஃபுட் அட் நன்னிலம். ஸோ ஃபுட்டு தான் வந்து மெயின். மேக்ஸிமம் பார்த்தா என்ன சொல்லி கொடுப்பாங்கன்னா, எப்படி நம்ம ஒரு கிராப்பை கல்டிவேட் பண்ணலாம், அதை எப்படி நம்ம வேல்யூட் பண்ணலாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. பட் யாருமே வந்து அந்த குசைனோட ரெசிபி சொல்ல மாட்டாங்க. அந்த ரெசிபி வந்து என்ன ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ நன்னிலத்தில் நம்ம 4 C ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஒன் இஸ் கல்டிவேட், another one is consumption, third one cuisine, and fourth one community. ஸோ ரெசிபியை வந்து யாருமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது கிடையாது. பட் நன்னிலத்தில் ரெசிபி இஸ் த மெயின் திங். ஏன்னா வந்து நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க, உணவே மருந்து, மருந்தே உணவு. ஸோ அதை தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்குங்க. இங்கே நம்ம நன்னிலத்தில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ நம்ம அண்ணிட்ட அவங்க வந்து ஃபார்மிங்கில் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்லாம் நம்ம கேட்போம், நன்னிலத்தில் என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்ட்டு. So Ani, what did you learn from here? New thing like lean farming, dammer bee, mushroom, like that. Can you share your experience? Yes, I think that when you first spoke about lean with us, I find a lot of connections with permaculture, because lean farming says that we don't have to waste. Okay, less waste possible, but also energy waste, because sometimes in Western culture we put a lot of energy in things, but then the results is just for consumption. We forgot that self-sufficiency is very important. And for example, yesterday we cooked pizza all together. That is, the true Italian pizza is a slow process. You start hours before, and with the ingredients, with the veggies, you learn that food is not just only consumption, is also community and sharing, because after 5 minutes everybody was with the hands in the pizza. Okay. And yes, it was new to me, this lean concept, but I think we will carry it at home with us. So thank you so much. Thank you. Thank you. ஸோ நன்னிலம் வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி ப்ராஜெக்ட். ஸோ நம்ம எல்லாமே கூட்டாக சேர்ந்து தான் நன்னிலத்தை வந்து நம்ம ஒரு வெற்றியடைய வைக்க முடியும். அண்ட் தென் நன்னிலம் வந்து இட்ஸ் அ லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ். இட்ஸ் ஃபார் அவர் கம்யூனிட்டி. ஸோ இந்த கம்யூனிட்டியில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து பல்வேறு வகையில் ஜாயின் பண்ணலாம். ஸோ குறிப்பாக பார்த்தா வி ஹேவ் ஓன ஏக்கர் ப்ரோக்ராம். ஸோ இந்த ஓன ஏக்கர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியிற நம்பருக்கோ இல்லை எங்களோட வெப்சைட்டோ நீங்கள் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் தென் இங்கே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். வி ஹேவ் இன்குபேஷன் சென்டர் தேர். ஸோ உங்களுக்கு ஐடியாஸை வந்து எப்படி ஒரு கம்பெனி வெஞ்சர்ஸாக மாற்றலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்ட் தென் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம். அண்ட் தென் வேல்யூடட் ப்ராடக்ட்ஸ். அண்ட் வி ஒர்க் அ லாட் வித் கம்யூனிட்டி பீப்புள் ஹியர். ஸோ வி ஆர் அ சோசியல் என்டர்பிரனர்ஸ். ஸோ இங்கே இருக்கிற மக்களை எப்படி வந்து வாழ்வாதாரத்தை முன்னேற வைக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். எப்படி ஒரு கல்வராயன் சிக்கிம் ஒரு ஆர்கானிக் ஸ்டேட்டாக இருக்கோ, அது மாதிரி கல்வராயன் மலையை வந்து ஆர்கானிக் ஹில்டாக மாற்றுறது தான் நம்மளுடைய மெயின் டார்கெட். ஸோ இன்னைக்கு நனிலம் சீரீஸில் ஆனி மேட்டியா அவங்களுடைய அனுபவத்தை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஆனி மேட்டியா இன்னைக்கு வந்து ஊருக்கு கிளம்புறாங்க. திரும்ப வந்து இந்தியாவுக்கு வர போகிறாங்க. நிறைய ஃபார்ம்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணி பார்க்க போகிறாங்க. மேட்டியா, தேங்க்யூ ஃபார் யர் டைம். It was a real pleasure. Yeah. Thanks to you. Thanks ஆனி, to தேங்க்யூ ஃபார் யர் டைம். Thank you. Thank you. Thank ஸோ you. அடுத்த கண்டென்ட்டில் அடுத்த சீரீஸில் நனிலமில் புதுமையான விஷயங்கள், முக்கியமாக இந்த லீன் ஃபார்மிங் பற்றி சந்தோஷ் அவர்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். Thank you. Thank you. Yeah.